What can you interpret from the term system approach? And then the slide pictures Online management. சொல்லுங்க. Online management. Like labor controlling தானே சார் இது பேஸ். ஸோ வந்துட்டு லேபர் கண்ட்ரோலிங் தான். சொல்லுங்க. ஸோ இது வந்துட்டு சைட்டுக்கும் ஆஃபீஸ்க்கும் கனெக்ஷன் இருந்தா அங்க மேபி நீங்க இஆர்பி மாதிரி சொல்றீங்க. சிஸ்டம்னா அந்த டெக்னாலஜி வந்து டெக்னாலஜி ஒரு பார்ட்டு தான் கண்ட்ரோலிங்ல. பட் அதை மட்டுமே அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. இந்த சிஸ்டம் அப்படின் போது ஓவரால் யார் யார் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க, என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது இந்த லேபர் மேனேஜ்மெண்ட், தட் இஸ் அந்த சிஸ்டம் சொல்றாங்க. புரியுதா? ஓவராலா ஒரு சொசைட்டி ஆஸ்பெக்ட்ல சொல்றாங்க. குவாலிட்டி சர்க்கிள் மாதிரி மீட்டிங். குவாலிட்டி சர்க்கிள் மாதிரி. ஓகே. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டாப்பிக்கை தான் வந்து இங்கே எலாபரேட் பண்ணுறாங்க. சிஸ்டம் அப்ரோச் கம்ஸ் அண்டர், இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேட்டகரி இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ். இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் ஒரு டாப் மேனேஜ்மெண்ட், மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் லேபர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து கோஆர்டினேட்டடாக எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த மேனேஜரியல் ஆஸ்பெக்டில் ஒன் ஆஃப் த கேட்டகரி இஸ் சிஸ்டம் அப்ரோச். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்லைட்ஸ்லேருந்து பார்த்தாலே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோ மாதிரி இருக்கு, கரெக்டாக ஒரு இன்புட்டு அண்ட் ப்ராசஸ் அவுட்புட்டு. ஸோ எங்கே ஆரம்பிச்சு எங்கே முடிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. தென் இந்த செகண்ட் பிக்சர் வந்து என்ன சொல்றேன், அந்த பசில் பீஸ் மாதிரி இருக்கா. ஸோ யார் வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டின் ஆவாங்க அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது. இப்போ ஒரு டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா பசில் பீசஸ் ப்ளூ கலராகவே இருக்கு. அப்போ உள்ள வந்து யார் ஃபிட்டின் ஆகும்? ஆப்வியஸ்லி த ப்ளூ கலர், கரெக்டா? சிமிலரா தேர்ட் பிக்சர்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ், கோஆர்டினேஷன் அமாங் த டீம் மெம்பர்ஸ். ஸோ இங்கே சிஸ்டம்னா இட் இஸ் இன்டர்ரிலேட்டட் அண்ட் இன்டர்டிபெண்டன்ட் பார்ட்ஸ் அரேஞ்ச்டு இன் அ மேனர் தட் ப்ரொடியூசஸ் அ யூனிஃபைட் ஹோல். ஸோ எல்லாருமே தனித்தனி இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்காங்க. பட் நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி அவங்கள ஒரே டீமாக பார்க்குறோம். That is one definition for a system. Then an organized or complex or assemblage of combination of things or parts forming a complex unitary whole. நம்ம ஒரு அசம்பிளி இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ், அந்த எப்படி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம், எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ பிரமிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டாப், மிடில், லோ அப்படி இருக்கு, கரெக்டா? அதே வந்து நம்ம ஈவன் கேன் பி டிஸ்கிரைப்ட் இன் ஹைரார்கிக்கல் ஃபார்மேட். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு to express how they are functioning. Then a system is basically a combination of parts. Each part may have various subparts like a hierarchy. Then or even there are separate groups. And also project management la உங்களுக்கு அந்த டீடைல்ஸ்லாம் சில பார்த்துருப்பீங்க. மேட்ரிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஹையரார்கி எல்லாம் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் லைக் மேட்ரிக்ஸ். Then organization is a system of mutually dependent parts, each of which may include many subsystems. Okay, so the slide la second picture வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, even though table already நிறைய puzzle piece arrange ஆயிருந்தாலும் still it is incomplete, கரெக்டா? ஒரு இண்டிவிஜுவல் பீஸ் இல்லாததுனால still it is incomplete. அதை தான் வந்து இங்க verbal எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. This system of mutually dependent parts like a chain. அதாவது இப்போ எப்படி ஒரு செயின் ப்ராசஸ்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி கட் ஆனால் அடுத்த சப்சிக்வெண்ட் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் கட் ஆகுது, அது போல இட் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் மியூச்சுவலி டிபெண்டன்ட் பார்ட்ஸ். மியூச்சுவலி டிபெண்டன்ட்னு அர்த்தம் ஏ வந்து பியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், பி வந்து ஏவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் மியூச்சுவலி டிபெண்டன்ட். அண்ட் இங்கே சிஸ்டம்ல வந்து என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட், ஓப்பன் சிஸ்டம், இட் ஷுட் பி அடாப்டிவ், டைனமிக். டைனமிக்னா த்ரூ அவுட் டைம் எப்பவுமே ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ப்ராசஸ்ல இருந்துகிட்டு இருக்கணும். தென் இட் மே பி ப்ராபபிலிஸ்டிக். ப்ராபபிலிஸ்டிக்னா நம்ம நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ், எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் ஆர் சக்ஸஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். தென் மல்டி லெவல் அண்ட் மல்டி டைமென்ஷனல், எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். தென் மல்டி வேரியபிள். மல்டி வேரியபிள் மீன்ஸ் சிஸ்டம் அப்ரோச் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வாட் பேராமீட்டர்ஸ். நான் வந்து பீப்புள், டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி சில
entities இருக்கு எந்தெந்த என்டைட்டிஸ்க்கு நான் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போறேன், that is multivariable. Then it is an integral approach and a multidisciplinary. ஓகே, எப்படிலாம் வியூ பண்ணலாங்கிற ஃபீச்சர்ஸ் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்க டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் closed system and other is open system. Closed system na enna, they are separate and not dependent on any other part of the system. Okay, அது வந்து தனியா இண்டிவிஜுவலா இருக்கிறது பேர் தான். அண்ட் the external ஃபேக்டர்ல என்ன நடக்குதோ that will not impact this system because there is no any interaction. ஏதாவது இன்ட்ராக்ஷன் இருந்தால் தானே அஃபெக்ட் ஆகும், இம்பேக்ட் ஏற்படும். இன்ட்ராக்ஷன் இல்லைன்னா எந்த இம்பேக்டும் அந்த அஃபெக்ட் இருக்காது. தென் ஆல் சிஸ்டம் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இஸ் இன்டர்னல். எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கும். அந்த சிஸ்டம்குள்ள நடக்கிறத பொறுத்து தான் டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே மாறும். பட் ஓப்பன் சிஸ்டம் மீன்ஸ் it dynamically interact with their environment by taking inputs and transforming them into output, distributed into environment. ஸோ மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம் தான் அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணுவோம், பர்டிகுலராக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்லாம் பொறுத்த வரைக்கும். Because it involves many stakeholders and many different hierarchical levels and multidimensional, right? And system எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணா ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆல்ரெடி நான் வந்து சொன்னேன், இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் இருக்கு, அப்புறம் சர்டன் ப்ராசஸ் நடக்கும், தென் ஃபைனலி அவுட்புட் இருக்கு. இப்போ apart from that we also have a feedback. So what are all the parts of the system? 4 parts: input, output, transformation process and feedback. Input in the sense ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல individual as well as a group of individuals என்ன input effort கொடுக்குறாங்க in terms of labor, then a monetary value, information, okay, materials and equipment. most of resource தான் இன்புட்டா இருக்கு, கரெக்டா, to produce organizations goods or service. Output in the sense whatever that is generated as a result. ஒரு ப்ராடக்ட்னு எடுத்துட்டோம்னா that is a facility that we are constructed, or the services, for example MEP service and facility management, like that individual service can be done. Then profits, losses, customer satisfaction in terms of quality or a rejection, இந்த மாதிரி வந்து different kind of outputs நம்ம generate பண்றோம். Transformation process, what triggers the input and creates the output, that is the transformation process. The organization's capability in management and technology that are applied to converting input into outputs. So இந்த இடத்துல நம்ம tools யூஸ் பண்றோம். Like for example we have to apply the scheduling process, then allocation of resources, correct. Then we have to make everything happen. We have the inputs, but the people வந்து என்ன decisions எடுக்கிறாங்க, based on what decisions, what kind of output that we are generating. Then feedback, information about the reaction of the environment to the outputs that affect the inputs. So in the system approach அப்படிங்கிற management aspect, but அதுல இருந்து நம்ம எப்படி ஃபர்தரா நம்ம ப்ராசஸை வந்து அட்வான்டேஜா கொண்டு போகலாம். that is you are increasing the efficiency of the process in such a way that for a minimum output you are getting the maximum, for a minimum input you are getting maximum output, correct. In that way the process is efficient. அப்போதானே ப்ராசஸ் எஃபிஷியண்டா இருக்கும். இன்புட் கம்மியா இருந்தால் அவுட்புட் அதிகமாக இருந்தால் தான் எஃபிஷியன்ட் ப்ராசஸ். அதுக்கு வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீட்பேக், யூசிங் வாட் இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஆர் கோயிங் டு adjust or revise your implementation strategies. So that is what is pictorially represented. Inputல வந்து resource, all kind of resource இருக்கு. Then process, output and இந்த overall approachல நம்ம ஆல்ரெடி டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் ரெண்டு சொன்னோம். ஒன்று க்ளோஸ் சிஸ்டம், ஒன்று ஓப்பன் சிஸ்டம். அதில் ஓப்பன் சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு.
ஓப்பன் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் என்விரான்மெண்ட் கம்ஸ் அண்டர் பிளே, ரைட்? த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த 2 சப் டாப்பிக்கையும் இங்கே இன்டெகிரேட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டராக என்விரான்மெண்ட் இருக்குது, அதாவது ஓப்பன் சிஸ்டமில். அட் த சேம் டைம் வி ஹேவ் த செயின், இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட், ஃபீட்பேக், இந்த செயின் இருக்குது. இந்த ரெண்டையும் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஓவரால் ஸ்டடி தெரிய வரும். அதாவது whatever may be the input that you give, okay, and whatever the process that you undergo, final output கிடைக்கிறதுக்கு மாறும். கரெக்டா? மாறதுக்கு என்ன என்ன மெயின் ரீசனா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, the environmental factors. So in system approach you need to emphasize more about what are all the environmental factors that you are going to manipulate the output as well as the process, even the input. இந்த ஒரு ஃபீச்சரும் வந்து எப்படி மேனிப்புலேட் ஆகுது அப்படிங்கிற மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடி தான் சிஸ்டம் அப்ரோச். அண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ஒன் திங் ஐ நீட் டு ஆட் இஸ் திஸ் அப்ரோச் இஸ் டெவலப்ட் பை ஜேபி தன்லப், DUNLOP தன்லப் ஆன் 1950s, அதாவது 1958ல ஸ்டடி பண்ணாங்க இந்த கான்செப்ட் பத்தி. அண்ட் ஆஸ் ஐ செட், system approach is one of the part in industrial relations. இப்போ ஒரு framework இருக்கு, McKinsey's 7S framework. ஆல்ரெடி நீங்க 5S அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜாப்பனீஸ் கான்செப்ட். அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நோ சார். இல்லையா? ஓகே. 5S இஸ் நத்திங் பட் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்ல அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க டு இன்க்ரீஸ் குவாலிட்டி by reducing the what you can say, there is nothing but cleaning. Okay, simple words la சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க டீடைலா போய் ஸ்டடி பண்ணலாம். 5S ப்ராசஸ் குவாலிட்டியில எவ்வளவு முக்கியம்னு சொல்லிட்டு. It is nothing but cleaning and organizing your things. இப்போ ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் இருக்குல்ல, இப்போ வீட்லயே எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிளீனிங் ஆர்கனைசிங் இஸ் அ பேசிக் பார்ட். வை? பிகாஸ் நமக்கு இப்போ ஒரு பொருள் வந்து எப்போ நான் தேடும்போது எனக்கு தேடுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது எந்த பொருளும். தட் இஸ் வாட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் 5S. எதை எங்கே எடுக்கிறோமோ அதை கரெக்டாக வைக்கணும். கரெக்டாக, தட் இஸ் ஆர்கனைசிங். ஸோ அந்த கான்செப்டை வந்து நம்ம எப்படி டெக்னிக்கலாக ஹேண்டில் பண்ணணும் in order to increase efficiency of process in the manufacturing sector, that is 5S. அதே போல இங்க வந்து ஓகே 5S பத்தி நம்ம டீடைலா தேர்ட் ஹவர்ல பார்ப்போம் குவாலிட்டியில. இங்க வந்து சிமிலர்லி மெக்கின்சிஸ் 7S framework இருக்கு, which includes the part of system approach like skills, style, structure, systems, shared value, strategy, staff. ஸோ இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் மாடல் எப்படி நமக்கு சிஸ்டம் அப்ரோச்சுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். டு ஆர்கனைஸ் அ கம்பெனி இன் அ ஹாலிஸ்டிக் அண்ட் எஃபெக்டிவ் வே, these are the factors to determine in which a corporate should operate, and they are all independent. So okay, நம்ம டைரக்டா அந்த மாடலுக்குள்ள போகலாம். அகெயின் இந்த 7S வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. strategy, structure and systems தனியாவும் shared value, skills, staff, style தனியாவும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது weightage is given to strategy, structure and systems. Okay, so these are all hard elements. And other 4 are soft elements. Okay, போனோம்னா பார்ப்போம். Strategy, actions on a company plans in response to or anticipation of changes in its external environment. இப்போ மோஸ்டா இந்த எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்குண்டான கவுண்டர் மெஷர் எடுக்கிறது தான் இந்த டாபிக்ல மெயினாக எம்பசைஸ் பண்ணும். ஆன்டிசிபேஷன் ஆஃப் சேஞ்சஸ் டு எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். இப்போ கரண்ட் சிச்சுவேஷன் கோவிட் இருக்கு,
அதை வந்து யாரும் ஆன்டிசிபேட் பண்ணியிருக்க முடியாது. கரெக்டா? இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் என்னென்ன ஏற்படும், இன்ஃப்ளேஷன், தென் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ், or else a shortage of availability or a shortage in any kind of resource, then availability of projects, நிறைய விதமான ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும் in order to match with the company goals. Next, structure இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ஹைரார்கி. ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ டாப் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பட் எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் and what are the roles and responsibility in the matrix given or assigned to each participant. That is important. Then systems la nama inga varum, input and the process and final output, and what are the procedure and process that we are going to follow to accomplish the performance. Next we have a soft elements here. Style in the sense the culture of organization, how the key players perform rather than what they say. Okay, அவங்களோட கோல்ஸ்ல வந்து எதுக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க, ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கு, what tools they are using, these are all important to consider. That affects the overall nature. Then staff, HR and the process and the efforts used to develop socialization and shaping of basic management values, includes ways of introducing young recruits to the company and the support even to manage employees' careers. So most HR related, what all the aspects required, the basic requirements needed to improve the industrial relations in a HR point of view, that is given here. Then we have skills. What are all the competency skills that required by each individuals, and அதை வந்து further எப்படி expand பண்ணலாம் by giving more sufficient training, or else எப்படி utilize பண்ணணும் the individuals, அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். And we have shared values like already சொன்னீங்களே நம்ம quality circle, அது போல. What are the central beliefs and attitudes, guiding concepts, fundamental ideas which business is built. So எல்லாரும் ஒரே பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறத டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. ஸோ இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா, they are all interrelated. If one element changes, it will affect all other elements. Interrelated அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம பிக்சர் ஃபார்ம்ல பார்த்தோம். கரெக்டா? Every individual element in the model is related to all other. Okay, advantages of system approach. நமக்கு என்னென்ன பாராமீட்டர்ஸ் பார்த்து இருக்கும், இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட், தென் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் கன்சிடர் பண்றோம், அண்ட் வாட் ஆர் த ஷேர்டு வேல்யூஸ், இதெல்லாம் இருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இது ஸ்டடி பண்றதுல இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் த என்விரான்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் என்விரான்மெண்ட்டை பத்தி நீங்க எக்ஸ்டர்னல் சிச்சுவேஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, then it will be easier for interaction. It guides managers to avoid analyzing problems in isolation and to develop an integrated approach. ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக டெசிஷன் எடுக்க தேவையில்லை, அதுக்கு பதிலாக they can take a collective decision approach. தென் ஓகே, டிஸ்அட்வான்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சில டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. பட் மோஸ்ட்டாக எந்த ஒரு டாப்பிக்கும் நீங்கள் வந்து ஜேர்னல் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபைனலாக சொல்ல முடியும். டிபிக்கல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் கான்செப்சுவல், தட் அஃபெக்ட்ஸ் த கோர் நேச்சர் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ். ஓகேவா? ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் அவுட்லைனாக இருக்கிறதுனால ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டீட்டெயிலாக கிடையாது.
And the approach doesn't recognize the difference in systems. Difference in system means various kind of organizations இருக்கு and the patterns இருக்கு. அதை வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும். Then system philosophy doesn't specify the nature of interaction and the interdependencies. இப்போ ஸ்டார்டிங் வந்து மியூச்சுவல் டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் எந்த அளவுக்கு டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஃபர்தராக ஸ்டடி பண்ணணும். Then it is unpractical. Cannot be easily and directly applied to practical problems. Implications. What you can able to understand is coordination of the organization's parts is essential for proper functioning of entire organization. Okay. So நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பார்ட்டும் வந்து they should coordinate with all other parts in the system, the organization. Then decision and action taken in one area of the organization will affect the other areas. So that we have to take care of. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்ம் டெசிஷன் எடுக்கிறதுனால அந்த அந்த டெசிஷன் வந்து எப்படி இம்பாக்ட் பண்ண போகுது ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். தென் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் நாட் செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட் அண்ட் தேர்ஃபோர் மஸ்ட் அடாப்ட் டு சேஞ்சஸ் இன் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். They are not self-contained. Correct? Because they cannot work on isolation. They should work in the external environment. So என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குவிக்காக அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் another thing that you need to interpret from it. So இதெல்லாம் தான் பேசிக்கான டீடைல்ஸ் சிஸ்டம் அப்ரோச்.